ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ, ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ನಂದಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲಿ, ನಂದಗೋಪನ ಮಂದಿರಂಗಳ ಸಂದುಗೊಂದಿನಲಿ, ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ, ಚಂದ ಚಂದದ ಗೋಪ ಬಾಲರ ವೃಂದ ವೃಂದದಲ್ಲಿ, ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಸುಂದರಾಂಗದ ಸುಂದರಿಯರ ಹಿಂದು ಮುಂದಿನಲಿ, ಅಂದದ ಕಳಕಂದ ಕರುಗಳ ಮಂದೆ ಮಂದೆಯಲಿ, ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಈ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಅಜಂಡದ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ, ಈ ಚರಾಚರದೊಳಗೆ ಅಜಂಡದ ಆಚೆ ಈಚೆಯಲಿ, ಖೇಚರೇಂದ್ರನ ಸುತನ ರಥದ ಅಚ್ಚ ಪೀಠದಲ್ಲಿ, ಖೇಚರೇಂದ್ರನ ಸುತನ ರಥದ ಅಚ್ಚ ಪೀಠದಲ್ಲಿ, ನಾಚದೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎಂಬ ವಾಚಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಚದೆ ಮಾಧವ ಕೇಶವ ಎಂಬ ವಾಚಕಗಳಲ್ಲಿ, ವೀಚುಕೊಂಡದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಲೋಚನಾಗ್ರದಲ್ಲಿ, ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ರಂಗನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ತಾನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಲ್ಲ ಜಾಣರೆ, ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯ ಚೆಲ್ವ ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ? Good morning, everybody. So this sunny morning, we have all gathered here for the felicitation to Dr. Shyam Prasad, who has served our department for more than 3 decades. Today, for this August function, we have with us Professor A. Balasubramaniam, Dean of Science, University of Mysore, as chief guest. Sir, I request you, please come over to dais. Soul of today's function is Dr. Shyam Prasad, who superannuated on 31st March 2016 after his relentless service to our department for more than 3 decades. Sir, I request you, please come over to dais. There is a saying that behind every successful man,
there lies a woman. Today, that lady is Professor Pankaja Shyam Prasad. She is a professor of mathematics in National Institute of Engineering. And Madam, please come over to the dais, madam. Our chairperson, Professor Srimati K.G. Asha Manjari, is guiding spirit to organize this function, and she will preside over this function. Please come out to the dais, madam. Professor D. Nagaraju, he is the staff secretary and has taken lots of pain in organizing this function. I request Dr. Nagaraju to please come out to the dais. So with the permission of President of today's function, let me conduct the deliberations of this function. We have the tradition of offering invocation to God, mainly because the whole earth is the manifestation of divinity. Now I request Miss P.S. Smita, 4th semester student, to render the invocation. ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೇ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಬಾರೆ ಬಾರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೇ ನಿಗಮ ವಿದ್ಯಳೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪೊಗಳಲಾರೆನೆ ನಾನು ಆಕಳು ಕರುವಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿ ಆಕಳು ಕರುವಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿ ಲಘು ಬಗೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾರೆ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರ ನಿವಾಸಿನಿ ಸಿರಿಯೇ ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮನೆ ವಾಸ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಂತ ದೇಶ ಕಡೆಗೂ ನಮ್ಮನೆ ವಾಸ ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಂತ ದೇಶ ಒಡೆಯನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಡದಿತ ಬರುವುದು ಒಡೆಯನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಡದಿತ ಬರುವುದು. Thank you very much, Smita, for rendering the melodious and devotional invocation. Now I request all of you to please stand up for Nadagite. जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनगळ नाडे जय हे रस ऋषिगळ वीरे जय भारत जननीय तनुजाते जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनगळ नाडे. Now I request my colleague Professor M.S. Setu Madhav to introduce the guest and welcome them. Please, sir. Good morning, everybody. It's my duty to welcome the gathering for today's function. I take this opportunity to welcome the main star of today's function, Dr. M. Shyam Prasad, who acceded to our request to be present for today's felicitation. A warm welcome to you, Dr. Shyam Prasad. Mrs. Pankaja Shyam Prasad has taken time off amidst her busy schedule to be present for today's function amidst us.
I extend a warm welcome to Mrs. Pankaja Shyam Prasad. The chairman of our department, Professor Asha Manjari, has been behind all the activities for today's function. I extend a warm welcome to Professor Asha Manjari. My senior colleague and Dean, Professor A. Balasubramanian, has acceded to our request to be present for the function today. So I extend a warm welcome to Professor Balasubramanian. Dr. Nagaraj, who has been behind all these preparations, and the secretary of the staff secretary of the society, I extend a warm welcome to Professor Nagaraj for this function. I take this opportunity to extend a warm welcome to all my other colleagues, many other persons who have retired. My senior colleagues, Professor Basulingu, Professor Shankar, they are all present for today's function. Then many of the Professor Shrikantappa, my teacher, is here. Our teacher, rather, many teacher to many of us. So I extend a warm welcome to all of them, and all the student friends and research scholars and the persons from EMRC who have been associated with us for this function. I extend a warm welcome to all of them. Thank you all. Thank you very much, sir, for welcoming the dignitaries on the dais and off the dais. Light represents free flow of wisdom and consciousness. Tamasoma Jyotirgamaya means from darkness towards light or ignorance towards knowledge. Now I request the dignitaries on the dais to light the traditional lamp and inaugurate this function. Thank you very much. Now, I request my colleague, Professor D. Nagaraj, to read the citation of Dr. Shyam Prasad. Good morning, everybody. Respected dignitaries on this dais, all my senior teachers from our department, non-teaching staff member from our department, research scholars, and dear students. I'm going to read on citations in Kannada because Dr. Shyam Prasad has requested me to please read only for in Kannada for the citations. Binnavettale. Dr. M. Shyam Prasad Ravaru ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ರತ್ನಮ್ಮ ರವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದಿನಾಂಕ 22/3/1956ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 1963ರಿಂದ 64ರವರೆಗೆ ಹಳೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1964-67ರವರೆಗೆ ವನಿತಾ ಸದನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1967ರಿಂದ 70ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ 1970-71ರಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ,
1972-75 BSc ಪದವಿಯನ್ನು ಯುವರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, 1976-78 ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ MSc ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರವನ್ನು ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಯಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 1995 ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1987-2016 ತಮ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯವರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ JV ಪಂಕಜ್, NI ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ರವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸುದೈವವೇ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಏಕಮಾತ್ರ ಸುಪುತ್ರ ಸುಧಾನ್ವಾ BE MTech ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much, Professor Nagaraju, for reading the citation. Now, we will have the glimpse of journey of Dr. Shyam Prasad in our department, okay, through slideshow. Thank you very much, Devendra and his team, AMMRC team, for preparing this video track of
Shyam Prasad's journey. There is a saying, never blame anyone in your life. Good people give happiness. Bad people give experience. Worst people give us a lesson. But best people give us memories. Today, that best person is Dr. M. Shyam Prasad. So now I request the dignitaries and the dais to felicitate Dr. Shyam Prasad and his better half.
Professor A. Balasubramaniam, Sir, Dean of Science, University of Mysore, to speak about Dr. Shyam. My beloved friend and colleague, Dr. Shyam Prasad, respectful Professor of Mathematics, Dr. Pankaja Shyam Prasad, their son, Mr. Sudanva, our beloved Head of the Department, Professor K.G. Asha Manjari Madam, the organizing secretary of this program, Professor Nagaraj, the comparing Professor Prakash Narasimha, our distinguished emeritus professors, Professor Srikantappa, Professor Basalingo, recently retired Professor Shankar, senior faculty members of the department, research scholars, students, guests, invitees. First of all, it is our duty to appreciate the service rendered by our beloved friend Dr. Shyam Prasad during this occasion. There are several unique things which we have seen, and Dr. Shyam
I used to call him as Sam. You know, when the moment I call him as Sam, he becomes Christian. So throughout his life, I have treated him like Sam only. And that was a unique experience which we have. Many of us used to call him as only Shyam. That H will sometimes will be changed as SAM. So he will become Sam. The concept of retired life, we started with lighting the lamp, and some of our colleagues asked why we are lighting the lamp. The retired lives will be very bright, better than what we have seen earlier. All of you have seen that when the junior welcome comes, all these balloons will be full of shining and all that. Today, I don't know why the balloons have been made like this. So maybe they are feeling that Sam is retiring. In life, people get a lot of opportunities to do government service, to do social service, to do religious service, to do extension services. People get a lot of opportunities to learn. People get a lot of opportunities to earn. People get a lot of opportunities to gain. People get a lot of opportunities to train. And people get a lot of opportunities to shine. Dr. Sam had all this. He had a lot of innings in this department. He did a lot of work. His service in this department was very unique. Sometimes we used to get confused. What was the duties and responsibilities of Sam? So his life and service in this department was very, very unique in that way. That's what we would like to mention here, and it will be sometimes confusing. And tomorrow onwards we will be knowing what was his real duties and responsibilities, because that person will not be there to do that job. So we will be realizing that this is what Sam has done this. That type of thing was there. He had a focused attention in his life. He had focused attention in his career also. He was very faithful to his duties and responsibilities all through these years. Retired life is a free life, not for Sam. And sometimes, we don't know what he has done in that room. So a lot of things he has done in that room, he has not shown us. And finally, one day he has told that they are all available in YouTube. A lot of work he has done. Many of us may not know what he has done, but they are all available on online platforms for all of you to see that. A very important matter which you are all witnessing today, that in our experience we have seen, geology teachers' families are the happiest families in the world. Don't you accept all our teachers. None of our families are weak in any sense. This is a very blessed opportunity. Mostly geology teachers alone will get it, and geology staff members alone will get it. Yen Basaraj Sabra, yes. ಈ ಜಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಫರಿಂಗ್ಸೇ ಯಾರು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ is also one. And my experience with him is a very different one. He was a research scholar, I was a teacher fellow. When I joined this department in 1983 as a lecturer, came with UGC fellowship. Sam and he has got some friends, they are all our friends. And even today we are all together and we are friends. From the research scholarship days onwards, since that time onwards, even today, he is only that Sam. Nobody can say that Sam has changed drastically. Like that way you cannot say. You can say that if I get a job, I may change. If I get some opportunity, I may change. My mentality may change. My opportunities will make me to change myself. My behavioral patterns may change. Everything may change. But Sam was Sam only. He was research scholar Sam. He was technical officer Sam. He was working here, and all through his life, his behavioral pattern, his relationship with all our colleagues was unique, and it was always the same.
and it was the best in the part of the life which we have seen with Dr. Shyam. He was the successful staff member of our department, and all through these years, none of us or anybody else in this university can give a small complaint about Shyam. Nothing was there. Throughout his life, he had a very beautiful service career. Not even a single remark was there in his service. No hitch in any part. He was not at all angry with anybody in the life of his service in this university. And very wonderful work he has executed in this place. And one thing he maintained was his body condition also he maintained. Health, dietary control. I don't know what is the secret like us. Normally people used to put up weight, but somehow in all the photographs you have seen, in all the photographs, whether it is Kashmir or Kanyakumari or mountain or lake or river, city, nothing. So because of that he is very unique, and his situation is also very glamorous to many of you. Shyam had very good communication skills. This is very important for us. Many of our observations, if you really assess, Shyam had very good communication skill in English actually, and also in Kannada. He is a very good writer in Kannada. Very recently in the Kannada newspaper magazine, one full page matter he has written. Very beautifully he has written. He had very good communication skills in both in Kannada and English. And the writing skills is very good for him. Actually, had he got the job into teaching side, by this time he would have done marvelous jobs in the teaching side also. But in spite of that, because of his research caliber, because of his writing skills and the ability to communicate things to the public in Kannada and English, he did a lot of work silently. For which, he never bothered about the credits. We bother about credits, if we publish papers and all that. But he did all of them, and he was patiently doing all the activities in this department very wonderfully well. And he is retiring after 6th pay. So many of us are getting retired after 6th pay. We are slightly different generation retiring people. 5th pay retiring people was different, and 6th pay retiring people was different. So Shyam had very good, God has made him to retire in the 6th pay, post 6th pay retirement age. So that is a safe retirement period for all of us. And people retiring, will have to not to sit in the house and worry about retirement. That is the concept of life. Shyam will never do that. And luckily, Madam is also serving. So Shyam will have to equally serve after retirement, and sometimes he should not hesitate to come to the department. This is one department where all our retired teachers can, we have many opportunities for the retired teachers to come and sit with us, work with us, discuss with us, publish with us, carry out research with us. And Shyam also can contribute a lot, because a lot of opportunities we have to interact. And I hope that Dr. Shyam will be doing all that during the retirement age, and his retirement life will be very happy if we all also continue the relationship with him. So we wish all of you will be extending the same wholeheartedness to Dr. Shyam during the retired period also, and we welcome him always to our department, and may God bless him in the retired life to give all the happiness during the retired life also. His son is sitting here. And this is a very, very unique families we have. Some of our colleagues have got 2 children families, 3 children families, single children families. So Shyam has got at that time one group of our colleagues, they decided to have only one son. So no, we had a discussion. They said only one son is enough. So Shyam also was in that list, and he is also in a technology field, and he will be showering in his life, and post-retirement, will give Shyam all the strength to see that his son becomes one of the greatest technologists in this place. And we are all, one side we are all happy that the retirement is a function which we are felicitating him for his yeoman service rendered into this department, but at the same time, we will be with him out of the service list only. So, but he will be in our heart, always in our heart to work with us. We wish him success in his retired life. Thank you.
is Professor Pankaj, Shyam Prasad, and Dr. Shyam Prasad, and the chairman of our department, Professor K.G. Asha Manjari, and Dean of Science of Faculty of our university, Professor Balasubramaniam, and staff secretary, Dr. Nagaraj, and all my senior colleagues who are here, staff members, student friends, research scholars, and non-teaching staff. Well, I thank Dr. Ashamji and also Dr. Nagaraj for giving me an opportunity to speak few words. And we have seen already the video, and also in the video for the first time, three persons of our department, staff members, have already given or spoken about Shyam Prasad. And we have seen slides from Mysore to Delhi or Kanyakumari and also Kashmir and back, where Shyam Prasad had travelled all the way in different parts of India. I think again field work and field excursion and things like that. And I am happy today that I am standing before you because Dr. Shyam Prasad was my first batch of students whom I started teaching in the year 1976. And Shyam, and here we have his student friends who are sitting in front of us, Dr. Shankar, Dr. Basalingo, and Setu Madhav. And this is really a very good batch of students whom I taught. And in fact, I started learning teaching for 2 years, 76 to 78. And we had a very good batch of students, that is this batch whom I taught for 2 years from 76 to 78. All the students have got a good job, and many staff members or many students are already working as officers of GSI and teaching and other things. And one good thing I found with Dr. Shyam Prasad is that he was really a backbone of this department. And you know that every time when we were going for field work, weekend field work, we used to organize weekend field work near Mysore city or a bit outside also. So we used to tell Shyam Prasad, tomorrow we are going for field work to Nilgiri Hills, or we are going to field work for field work in Salem or field work in Karigata. So he used to take all the material which are necessary, like compass, clanometer, haversack and everything. So he was so meticulous. So I was not bothered that the field equipment are already ready, and then he used to issue all these field equipment to students, and we used to really do good field work from morning 8 o'clock until 5 o'clock in the evening. So we had a very tough field work, and he used to accompany us all the time. And you know that he is also a PhD holder, and as Dr. Balasubramaniam told, you should have joined the teaching faculty of our department, and it is unfortunate that he has all the qualities, research qualities and teaching qualities, and also he is a good writer both in English and also in Kannada, and he would have been a good teacher. But of course we used him to teach some of the practical classes. So he used to take some practical classes in our department, and also he maintained a very good library in the later part of his service in our department. So he was given in charge of the library and where he maintained. And I think most of our students who are sitting here, you just tell him that tomorrow, sir, I want this book, tomorrow I'll come. And the books are ready for the students. Because he knows where he has kept the book. And otherwise he will also tell, no, it is not available because someone has taken holiday. So he waits for 2 weeks. So he knows already who has taken the books. So he had all the logbook of the library books which are available and to whom he has given, and he had maintained a very good record, and he was very systematic in his activities in our department. And really we are missing a very good person in our department, where we have particularly he is also looking after all the specimens what we have kept in the corridor here, all the names he has mentioned, and he used to also give a good lecture for the school children. I think you have seen in the video how he used to give explain different geological aspects on specimens which we have displayed in our department. So he was a good teacher also. So I don't want to take much of your time, and on behalf of all of you and on my own behalf, I wish him a happy retired life, prosperous, and I pray God to give good energy and wealth to his family members,
and I wish him all the best. Thank you. Thank you, Professor Srikandappa, for your good words about Dr. Shyam Prasad. Now I request Dr. Shyam Prasad's classmate, Professor B. Baswalingu, sir, to speak a few words. Good afternoon. Professor Pankaja Shyam Prasad, Professor Shyam Prasad, Dr. Shyam Prasad, Professor Asha Manjari, Professor Balasubramanian, Dr. Nagaraj and Professor Nagaraj, and many of my colleagues, Professor Setu Madhav, Srikantappa, Shankara, and Basavaraju, well-wisher and friend of Shyam Prasad, and our office staff, students and research scholars. It is a wonderful opportunity to speak about my friend and classmate. First time I met Shyam Prasad, very first day of my college life. That is in Urajas College in 1972, when we joined the Urajas College. So, first time I went to college, and that right side of physics department corner, he was standing on a cycle. I was inquiring him, where is the geology department in this college? So he said, have you joined to this college? Yes, I also joined. What is your combination? PGM. I also PGM. So that's how we started our career. So he, in fact, he is botany, geology, zoology, PGM. So he showed me the geology department. So like that, our career starts as a classmate in BSc, classmate in MSc, and both are in the department till retirement. So this is a uniqueness in our journey. So he is always pleasant, very cordial, never bothered deep into any of the discussions. Everything he used to take very lightly in life. And two things I just always asking Shyam Prasad, you missed me two things. One, to attend his marriage. Second one, for his Gro Pravesh. We were just opposite, roaming around the wedding chowdhury on that day. But in his invitation, only he has written Mr. B. Basavalingo. So I showed my wife, see, Shyam Prasad marriage is there, his invitation. Elre family and birthday ilvalre. Nanangri barle. So this is how I always tease him. And another occasion is Gro Pravesha. Silently he moved into the new house. So apart from this, he could have done a lot of things to our department. He has done wonderful things. Many of our department facilities are not in so much order after the left of Francis and Devraju and all. He could have done much more, but to some extent he made some things in order. So far 30 years, he has not taken charge of any items, not even single laboratory. He could, you can think of how pleasant he is in managing things. But he used to attend efficiently to each and everything, starting from auditorium, optical lab, OHPs, and chemical lab, and library, and everything he used to attend efficiently, and he used to work everything without giving any problem to any of the teachers or research scholars or students. But
he has not taken charge of it. So, but all chairmen are also required, whether things are moving proper order or not, that's what we are bothered, so he could do that. So we are happy, he is happy. So this is how daily routine is work. Whether he is present or not, he used to see that ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆದರ್ OHP ಆಯಿತು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ಈ ಯೂಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. He could have got more, he had more opportunities, but he is self-content man. Always he is happy what he has got. He is not never murmured that I want that, I want this, I have to achieve this, I have to occupy that position or this position like that. But somehow he is happy in his own. And he is money-wise also, his income-wise, he is not bothered. He is well managed, very efficiently managed, not only well managed, very efficiently managed. Even for paying electricity bill, he used to put a one fixed deposit. The interest should go to the electricity bill every month. This is what is planning. So he is a good planner. And this is what I heard through him only. So anyway, he has got a son who is well educated. Soon he is going to occupy and get a job, and nothing to worry. It's a short and sweet family. I wish him all the happiness and good health for his rest of his life, and hope next time for his son's marriage he will invite us. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, Professor Basalingo. Many of us, we don't know the best relationship of Shyam Prasad in the department is with Professor Bilwa. They are called as honey and milk, halogen. Okay, so they are so deeply involved friends. So now I request Professor Bilwa sir to speak about his close friend. Good afternoon to everyone on the dais and off the dais, because when the function is ending, time factor is very important. I cannot extend because a lot of things are there, but I have to condense in a nutshell form with some beautiful examples the quality of Professor Shyam Prasad. The Shyam Prasad of our department very close to me from the since we are joined the department as a student and as a research scholar. I'll keep telling some important events so that you can understand what Dr. Shyam Prasad. When I was in the hard days, he was with me and sharing my feelings by heart, not only heart, by many things that I don't want to express. He is a good financier, no doubt. Our Professor Basuling has told. For that, I will give our justification. We used to go to city for any function or something like that. He used to bring one Lambretta scooter. We used to take a scooter. I used to keep as a pillion rider. He should stop near the university Crawford, and the vehicle should reach more than care hospital distance. I was very much irritated because he was going very slowly and switch off the engine. I never expected that, but he used to give the justification. You don't know, because it's an old vehicle, I had to save petrol. What about coming back? The up direction. Up direction he used to start and go.
Wherever there is a gradient, he used to switch off. Such a person, wonderful person. We have to learn so many things from him. Most of the people here, my colleagues also, they don't know, we had one project together. That project sincerely we have conducted, and all the data we have procured, and we have completed the target. The project is very small amount, not a very big amount from the university, and we have completed. He gave the hand in completing the project. Another very important event I want to share with you. When I was a lecturer in a Bhatkal Engineering College, I called him because we are close to each other, no? So I used to call him, come one day, Sunday or Saturday weekend. So he came in the bus. I went to bus stand to receive him. It is around 6 o'clock. Just imagine, he is getting down from the bus. He is having a visual and also a rope and a suitcase. I was wondered. I never come across coming people with a visual and a rope. I asked, I was very curious, why you brought all these things from Mysore? He said, there is a reason for that. So he traveled in the night, no? So in the night bus, if he get on, if the bus driver left him, he would have the visual and stop. And one more reason I asked, why you brought the rope? He said, rope is very much because I am keeping my suitcase in the luggage stand. So when there is a turning, because it is a hilly terrain, Markera side, so he used to tie the suitcase. So it is very safe. Such a wonderful personality he is having. And one more example I like to share with you. We are all visited Andaman. He gave big hand to carry the fieldwork. And we are all visited the World University Center. There also he brought a rope. What is the use of this rope, I asked. See, I will tie the rope here, and he brought some hangers. So immediately he gave the hanger, so everyone started putting their cloth, the hanger and tying that rope. See how much vision he is having, very comfortable. With a small amount he used to enjoy the comfortable. And one more thing I like to share with you. Almost all the long distance night drives we done. I enjoyed the company of Dr. Shyam Prasad in the night time driving. Long distance, very long distance we went. We went to Andhra Pradesh with my car. He used to give company. Midnight driving. So we used to go enjoy, but he never hurt anyone. That is the quality I like him very much. He used to enjoy, he used to keep the atmosphere very jovial. So that I was very much attracted by this Shyam Prasad quality. And the relation between Shyam Prasad and my family, my son was a student of Madam Pankaja's Shyam Prasad. Today, his son is student of my son. That type of things are going on. Unexpected, it is all unexpected. We never expected. He joined NI College, the same department, where my son is also a lecturer there. So both are, now that relationship still continues. One more very important thing you might have observed, the 3 staff members in this department, 4 staff members, sorry. Professor Nagaraj, Professor Prakash Narasimha, Professor Shyam Prasad, Professor B.V. Suresh Kumar, they are all wearing same colored dress, shirt. You might have seen this. They have a very good understanding. They go together, and also they buy the things because he's very, very planner. He had some discount coupon. So with that discount coupon, he used to go and buy. These are all, I call it this as a strength of Shyam Prasad. The weakness, I will come to that, weakness. Don't expect any weakness from him. He is a very strong man. But weakness is very, very careless fellow. Very careless.
he never take any seriously. If I am in the serious mood, he will be very calm and going, take it casually. You know, when I was in the university as a special officer in the university as a special officer, the registrar called me, you take anyone of your choice to take the assistance of the office. So what I did now, I want Dr. Shyam Prasad to be with me. See how much relation we had. There are so many people are there, but I choose Dr. Shyam Prasad with me. Because when he is there, I get some energy. The flow of energy, because that I cannot express how energy will flow from me to him or from him to me. That type of thing I found. One more joke I wanted to remember. These are all unforgettable events. When we were all in the hostel, World University Center hostel, he used to bring one soap, body soap. That soap never loses the size till the end. I was wondered how it is possible. He gave the answer, soap should be shown to the body and keep it. Probably this type of observation and experience only between Shyam Prasad and myself. Many times in my hard days, he used to give company. When I call, Shyam Prasad, let us go. Yes, he used to come. Madam, many times she knows. My family also, my wife also, very much confident. When Shyam Prasad is there, nothing to worry. See, that confidence he has gained. I don't know, because I know what Shyam Prasad is there, how much risk he take. But still, I love, because my common friends, whatever I have friends, he is also his friend. That type of relation we built. He moves with the students on his own way. That is very important. I never treat him as a non-teaching person. When I go to some examination in other state, that examiner, the chairman of the department, he told me, shall I give the examination to Shyam Prasad? That type of relation we had. Then at that time I felt very sorry, because he is also having the same qualification, same type of experience. He was also teaching for many batches in the department. But he could not enter into the teaching field. Probably he has not taken very seriously the attempt. That is the drawback of his. But I wish he should continue writings. Many people, even including our Professor Balsamani, have mentioning that he is having a good skill of writing. Not only writing, I know he is a very good orator. He never quarreled with anyone. Do you have any experience of quarreling with Shyam Prasad? No. He always keeps smiling people. He also smiles always, because that is the secret of his good health. He smiles always. And also, he differentiates between two categories here. Teaching and non-teaching. He moves both the categories. Equally he treats. Teaching people also he treats. Non-teaching people also he gains the experience with them. And another very important I like to mention in this audience, whatever I had the relation, he is a very good person in what I feel. One more thing I like to share. When he was young, before his marriage I am talking, he used to wear one brown color Polish cup shoe. Polish brown color cup shoe. That time, another classmate, he was a sub-inspector of police, he used to come to my lab and he was sitting with me. At that time he was a Saraswatipuram police station sub-inspector. I told, Shakil, he is wearing your shoes. See, is this correct or not?
He said, no, it is wrong because police shoe is a uniform shoe, nobody should use. He mentioned like that. Just 10 minutes he vanished. After 10 minutes, he came with another shoe. It shows how much he was very cautious about the person who is mentioning about the shoe. It's a uniform of a police. So he removed and he has changed the shoe. I was wondering, my eyes also very much doubted whether it is correctly I have observed or not about the shoe where he is mentioning the brown color shoe. He wear the black color and he came and showed. And he was also shocked. Shakil Ahmad also, he is no more now. He is also shocked by seeing that color of the shoe. When he got changed, you have any pair of shoes in the department, he was asking. I said, no, you went to a house and get changed. So much of duty-minded, rule-minded, everything I will appreciate his quality. And one more thing I like to conclude, this is very important it is. For any friend who wants anything, that friend always with him. I did some work for him. Whether it is right or wrong, I never bothered. Simply I went and complete the work and come. Both Mrs. Shyam Prasad and Shyam Prasad knows what I did. But it is not because only purely for friendship. I never bothered anything because friendship is main. Because of friendship, whatever you ask, I'll give. Because there is no more than a friend, there is no other relationship. I hope you will understand what relationship we had with Shyam Prasad. Madam, this is my relation with Shyam Prasad. Now it is exposed. Every time my heart is pinching that. In my family also was telling, but I was openly I told, whatever he wants, without any reason, I used to go and involve in that. So thank you, the organizers of the department, who gave me this opportunity, and also I was happy to join with this superannuation day. Already the superannuation is over, the felicitation for superannuation of Dr. Shyam Prasad. I wish all his members of the family, Dr. Sudanva, future lecturer of the college, and Madam, I wish that. I wish he will become one day. And also, Madam and his family, they should have a peaceful life after the retirement. Thank you, one and all. Sir, for your kind words, and we wish your honey and milk relationship with Shyam Prasad longer. Okay. So now I request Professor P. Madesh to speak few words about Dr. Shyam Prasad. Dignitaries on the dais and off the dais, my dear students, research scholars, today is a very important day because the felicitation to Dr. Shyam Prasad. All our senior professors spoke about very good words about Shyam Prasad. I am speaking about Shyam Prasad in Kannada because many non-teaching staff members are waiting for this. Therefore, many good words spoken by our senior faculty members and close friend of Shyam Prasad. Shyam Prasad photo ನೋಡಿದಾಗ ನಾನಲ್ಲಿ I was thinking about that photo. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ದೇವಾನಂದ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಥರ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಹಾಕಿದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್, ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ದೇವಾನಂದ್ ಆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ Shyam Prasad as a friend, as a junior of all staff member. But my case is different. Why? Because I am a student of Shyam Prasad. That's why it is an opportunity for me. As a student, I will speak about Shyam Prasad. ನಾನು 89 to 1991, 90, up to 90, I was a student of this department. ಆವಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಸರ್ವೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ವೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಟಾಟ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಟೇಬಲ್, ಡಂಪಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅವರು ಡೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗಾಟ
ನಾವು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಿವಲಿಂಗ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ನಾವು ಈಸ್ ಎ ಡೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಸ್ ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋದು. ಆಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎದುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಅಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮೆನಿ ಅವರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ ಆಗಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ. ಏನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ಬಸವಲಿಂಗ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೈಕ್ ಏನಾದರೂ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದಂಥ ದಿನ ಏನು ಅಂದರೆ, 2001 ಏನೋ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಟ್ರಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿ ವರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ going to take lunch in the afternoon. At that time, many of our students decided to go somewhere, very important place in near Srirangpattan, Mahadevapura. But unfortunately, the direction deviated to other places. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಜೇನಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಜೇನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೇನು 1 ಗಂಟೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಂಚ್ ಬಾರಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೇನು ಎದ್ದುಬಿಡ್ತು. ಜೇನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ವೆರಿ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದದ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ದಿನನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೇನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮುಖನೂ ಊದ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಓಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಗನ ತತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಜೀಪ್ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೀಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಜೀಪ್ ಒಳಗಡೆ 1,000-2,000 ಜೇನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ತರಾತುರಿ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಚಿಕ್ಕವನು, ಅವ್ರ ಕಾರಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಜೈನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಗನ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜೈನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಬಸವರಾಜ್ ಇದ್ದರು, ನಮ್ಮವರು ನಟರಾಜ್ ಇದ್ದರು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಂತ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದರು, ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಯಾವುದೋ ಏನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಒಂದು ಜೈನ್ ಕಚ್ಚಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರು ನೆನೆಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದು ನಿಜವೇನಪ್ಪ, ದೇವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಜೇನೇ ಕಚ್ಚಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಜೇನು ನಡುವೆ ಒಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ತಪ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುತ್ತ ಬರೀ ಜೇನೇ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಚ್ತದೋ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆ ಜೀಪಿಗೆ ಬಂದು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಜೀಪ್ ಒಳಗಡೆ 1,000 ಜೇನಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆ ಬಸವರಾಜಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ಬರೀ ಜೇನೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಜೇನುಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು, ಕಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ್ನೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮೂತಿ ಊದ್ಕಂತು, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅರ್ಜೆಂಟು. ಆ ಮೈಸೂರು ಎಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪಿನ್ ತೆಗೆದು ಏನೇನೋ ತೆಗೆದು ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ ಅದು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದಿನನೂ ಕಳೆದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಒಂಥರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಡ ಜನ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ, ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟು, ಫಿಲಾಸಫಿ ಒಂಥರ ತತ್ವ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಡನಾಟ. ಹೀಗೆ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಊಟಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಪಾಪ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡವರು ಹೋದರು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡವರು ಊಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಡತೆ, ಗುಣ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋವಂಥ ಪಾಠ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ಒಡನಾಟ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಡನಾಟ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಳೆದೋದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾದಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೈ ಕಳೆದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕೈ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹೊರಗೋದಾಗ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾಂಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ರೂಮ್, ಸರ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್, ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಲ ಕಳೀರಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಂತೂ ಅವರ ಮದುವೆ ಆದ ದಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆದದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಅಸಂಭ್ರಮನ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬಸವರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾಂಪ್ರಸಾದ್ಗಾಯಿತು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಕೂತಿಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, 30 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಏನಂತ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯನಿವೇಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಂಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟೋಗಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿನ 30 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡಂಥ 30 ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಥಾಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿಲ್ವ ಅವರು ಅವ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ನೀನು ತಾನು ಅಂತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ PhD ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಲೆಂಟಾಲಜಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪೆಲೆಂಟಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಾವು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಂಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಕಾಫಿಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಕೊಲೀಗ್ 4 ಜನ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲ, 4 ಮೂರ್ತಿಗಳು.
ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರು 3 ಜನ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋರು. ನಾವು ಈ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ನನ್ನ ಕರೀದಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನದ ನಡುವೆ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯನಿವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೇಡಮ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಗ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನಾದು ಇವನಿದು ಅಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಹೃದಯವಂತ, ಮೇಲಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅವರು ಬರೆದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತವ್ರು ಅವರು, ಲೋಕಲ್ ಜನ ಜಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವರ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಗೈಡು. ನಾವು ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದವ್ರು ಅವರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನಿದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೆಗ್ಗಾಳಿಕೆನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಇದುವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you very much, Professor P. Madesh, for sharing your wonderful memories of Shyam Prasad. Now I request our senior colleague, Professor Setu Madhav, to speak a few words about Shyam Prasad. Dignitaries on the dais and my other friends of the dais, I won't take much of your time. It's already, we are running short of time. I'm here to tell you that Dr. Shyam Prasad has not only been my personal friend, he's a family friend for about 3 decades. So he's shared the joys and sorrows of our family, and I value his association. He's contributed his might to our department, and so we recognize him. As all my colleagues have pointed out, his activities have been mainly behind the screen. So a person working behind the screen is not seen, but his work is appreciated. So that's what is Shyam Prasad. So therefore his involvement has not been noticed by many, but has been very praiseworthy. Shyam Prasad has been affable and friendly with all sections of the department faculty and students. So his presence amidst us, especially the faculty, would recharge us all with his witty remarks. Now he, like all of my previous speakers pointed out, he is gifted with very good communication skills, both in English and Kannada, and his regular write-up in newspapers are well received. And post-retirement, we wish he pursues this hobby, which is really praiseworthy. To me, Shyam Prasad's character and wit will remain etched in my memory, and my colleagues will vouch for me on this. We will miss him in the department. He is associated with many social activities. With a background in NCC in his younger days, he is always ready to render his services to the needy. Now, creativity in many ways blossoms when we are away from our daily routine, which our daily routine keeps us very busy. To cite an example, one of my mentors in the department, he came up with
some of his best publications after his retirement. Okay, so your daily routine keeps you so busy that your creativity is hampered. So post-retirement, all your creativity blossoms, and therefore you can come out with something that you had not attempted when you were in service. Let's hope Shyam's creativity will take shape in future. We have all pointed out, Professor Pankaja Shyamprasad works in a prestigious college, and the couple are blessed with a son who is pursuing his post-graduation in engineering. So here's wishing all the family the best for his family members, and Shyamprasad a happy and healthy retired life. Thank you all for the opportunity. Thank you very much, sir, for your valuable words. Now, the last person to speak is retired non-teaching staff of our department. He has come all the way to felicitate Shyamprasad. Mr. Basuraj will speak few words about Dr. Shyamprasad. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನಗುತ್ತಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಈ ಜಯಲಿಜಿನಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದ ದೃಶ್ಯನೇ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತು. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರುಗಳು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಇಂಥ ದಣಿಗಳು ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ದೇವರು ಆ ಭಗವಂತ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಭಗವಂತನ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ನೆಲೆಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಜ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ರೂಪನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋನು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಲ್ದೇ ನಾವಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈಗ ಹಿಂದೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ನೀವು ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು 4 ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಚಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಸವರಾಜ್. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೂರ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಭಾಳ ಅದ್ದೂರಿಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ನಾವಿನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ 4 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ, ಕುತೂಹಲ. ದೇವರು ಇಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇಂಥ ಹೃದಯನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನು ಭಾವಣಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ, ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂತಿಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಫೀಸು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ಆಗ ಸಾಮಣ್ಣವರೇ ಇಂಥ ನೋಡಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಾಹೇಬರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬನ್ನಿ ಬಸವರಾಜ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ದೆಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಮೊದಲು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸನ ಸುಮಾರು ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಮಣ್ಣವರು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನು ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಅವರ ಹಣ ಆಸ್ತಿ, ಅವರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿದ್ಯೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು.
ಅವರ ತೂಕ, ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದೀರ. ಇದು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಖುಷಿ ಪಡೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದು ಆತ್ಮದೊಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಿರಿಯವರೇ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಅವತ್ತಾರುವೆ ಈ ಜಯಲಜಿ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜಯಲಜಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಗವ್ರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿದ್ರೂ ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಬರಲಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏರಿಯಾ ಪಪ್ಸರ್ ಸಾಹೇಬರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ದವರಲ್ಲ. ಇವರು ಅಟೆಂಡರು, ಇವನು P1, ಇವನು ವಾಚ್ಮೆನ್ನು, ಇವನು ಅಂತ ಕಂಡವರೇ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 31ಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ನನಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವತ್ತು ಕೂಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬಾ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕರೆದೇವರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ. ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಬರಲಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸಾಮಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಸತಾ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ನಾದ್ರು ಬಂದು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಸವರಾಜ್, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನುಡಿಗಳಿಗೆ. ನಾವು I request Dr. Shyam Prasad to reply for the felicitation. You have to give a reply from your words. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನಿಕ್, ಅನ್ಫರ್ಗೆಟಬಲ್, ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಜರ್, privilege and honor for me to stand before you to express my thanks and gratitude. Before you, to heartily express my thanks and gratitude to all of you. I have spent a greater part of my life in the same department for 4 long decades. Since my student days, everybody has a soft corner and a special place in their hearts for me, which brought me immense joy and happiness, which I can never forget till the last moment of my life. Even when I went wrong and behaved like a rogue elephant and tried to see the psychological reaction of others, people enjoyed, appreciated, but never questioned. This is because faults are thin where love is thick. From now onwards, I am not supposed to be regular to my own department to meet my own people, but all of you should be regular to our house, rather your house, because I belong to you all. This is equally or even more applicable to our chairperson, my boss, but never behaves like a boss, because I am her brother-in-law, and retired also. I am really overwhelmed and indebted to everybody for all the affection on me. ಜಿಯಾಲಜಿ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವು ನೀಡುತ್ತಿರಲಿ, ನೋವಿರಲಿ ನಲಿವಿರಲಿ, ಬದುಕು ಸಾಗುತ್ತಲಿರಲಿ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಅಂದು ಇಂದು ಮುಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬರುತ್ತಲಿರಲಿ. Thank you, Dr. Shyam Prasad, for your nice reply to the felicitation. Now I request our chairperson, Professor K.J. Asha Manjari, to give presidential address. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ
ಆಗಿರುವ ಸೈನ್ಸ್ ಡೀನ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸರ್ ಅವರೇ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಕಂಠಪ್ಪ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮರೆತೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಂಕಜಾ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಸುಧನ್ಮ ಅವರೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರೋ ಮಹನೀಯರು ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಏನು ಮರೆತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಬಹು ವಾಚಾಳಿ, ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ. ಕನ್ನಡನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀರ, ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತರುಗಳು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಸಹಾಯನೂ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನೊಂಥರ ಅಜಾತ ಶತ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಶತ್ರು ಅನ್ನೋರೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ, ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಗೀಸ್ ಕುಟ್ಟಿಯವರು, ಮೇಡಮ್ ನನಗೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರು. ದಯವಿಟ್ಟು 10 ದಿನದ ಸಮಯ ಕೊಡಿಪ್ಪ, ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ದಿನ ಬೇಕು ಅಂದೆ. ಬಟ್ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೇನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಬುಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ. ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೂ ಬಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಸರಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಹುಡುಗ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನನಗೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂತಾರೆ. ನನಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಫೈನಾನ್ಸೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದ ಬಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಗೆ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಹೇಗಾದರೂ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಂಕಜ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅವರೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಕ್ದಾಗ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಏನಂದರೆ, ನಾನು 10 ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣನೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಜಿಯಾಲಜಿಕಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಗೂ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆದರೂ ಡೈಮಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗುವಾಗಲಿ ಆಮೇಲಾಗಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಮುತ್ತನ್ನು ಆರಿಸೋದು ಅಥವಾ ವಜ್ರನ ಆರಿಸೋದು ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಆಗ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸುಖ ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪುನರಪಿ ಜರಣಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಟೋದ್ರು ಅಂದರೆ ನೆನಪುಗಳು ಮರೆಯಲ್ಲ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇವನ್ನ ಬಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಮಾವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಸೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಆ ನಗು ಮುಖ, ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಏನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿ, ನನಗೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್, ಆ ಸಮಾಚಾರ ನಾನು ಒಂಥರ ಹದಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ 81ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು, 92ರಿಂದ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಾಗಲಿ ಮುಂದಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬೇಸರದ್ದಾಗಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಡಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್, ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಜೂನಿಯರ್ ಕೊಲೀಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟು ಪ್ರಪೋಸ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Dignitaries on the dais, dignitaries off the dais, research scholars, students, media persons, friends, and all. It's my great pleasure to propose a vote of thanks for all of. First of all, I would, when we approach Dr. Shyam Prasad and their family to accept the felicitation, he never accepted. It is a very, very unfortunate. But he has put one condition. What is that condition? That I will host the lunch, then only he has accepted. So he has hosting a lunch rather than we have to host. So we have given the chance, then only he has accepted this felicitation. Otherwise, he never accepted this function. It is his greatness. I don't know how he is going to manage the financial, that I don't know, because he is very helpful for each and everyone. Okay, so he is hosting a lunch for all of us today, and then and he and his family, Madam Pankaja, Shyam Prasad, Sudanma, is here with us. He has accepted our felicitation. So I thank Dr. Shyam Prasad, Madam Pankaja Shyam Prasad, and Sudanma for being with us. Okay. So I also thank our chairperson, Professor Asha Manjari Madam, for to preside as a presidential to address the presidential address here. So I thank Madam for successful conductions of this function. I also thank Professor A. Balasubramaniam, Dean of Science of our university, to presiding here as a chief guest. I thank you very much, sir. So I thank all of you persons to be with us, to share a good moments with Professor Shyam Prasad, Professor Madam, and Sudanma, all the research scholars, students, media persons. I thank one and all. Last but not the least, I thank Prakash Nasimha and D. Nagaraj for their successful organization of this function. So I thank them also. Thank you very much for all of it.